La 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 The other day with my friends, we were drinking wine, having such a good night. And then, Nicolás me dijo que yo no estaba haciendo lo suficientemente feliz con él. Y nada, yo siempre trato de ser, de to put the best vibe ever. And it was such a good night. Oh, just imagine this with all the animals behind us. Я смотрю, что не то. Короче. 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 Take it, take it. Yes. Like this? Yes. Yes. Okay. Oh, she's thinking. Creativity around her head. Oh, do you see? Good in Ordnung. Uh-huh. Oh yeah. Wow, wow, we were. Чуть-чуть. Классный звук, да? Мои колени. Well, I think there are already a lot of artists that like modern art artists or contemporary art artists that are being considered as a classic nowadays, and I don't think that, I mean, if you think about Malevich, I would say that it's also kind of modern art. It doesn't look like classical art. He didn't paint, I don't know, nature or angels. It's a concept art, I think. Conceptual. Yes. Yeah, that's what I mean. And he's already like a classic of modern art. And everyone takes him seriously. And people, I don't know, they write dissertations about his works, or
like it's just one example. I don't know many names, but I think there are a lot of modern artists that are already classics, and for me personally it's more interesting than a classical art. Because he live? Because I like it, yeah. Правда, конечно. Ну, давай какую-нибудь другую. Это слишком какая-то милая. Слишком милая. He never felt like his life can end, and at that moment I thought that I also never thought that my life can end. I mean, of course I know that, but I never felt it, you know. So I assume, of course, it will be one day when I die, but I never dreamed about how could it happen, when, where, and so on. So all these details are like completely out of my spectrum. And I think that, of course, the person should think about death as a fact that it will happen. But I don't think that we have to focus on it that much, because it wouldn't, like, I don't think that thoughts about death would make my life more, I don't know, productive or interesting or whatever. I like to think about life. So, yeah. Где еще один текст? Только не говорите, что это пенис. Нет, я даже не подумала о нем. Хорошо. Так что это? Пенис. Приветики, как тебя зовут? Алиса. Что ты тут делаешь? Трипую. Отлично. Вырежи. Цензура вырезать. На английском? Да? Блядь. Вы But I never боитесь? thought, I mean, it's a horrible thing to think about, that their death is kind of planned and so on. But I never thought of, when I was looking at some art, I never even asked myself if this person is dead or alive. So it's like, I never thought about it. But I would say that for me, probably those who are already dead are more valuable. I don't know, it's like, it's very weird to say so, because I never, like, literally I never thought about it. When I was looking at something, I was thinking, okay, this is a piece of art, but probably all these people who made it are still alive, so, but it was completely irrelevant. It's just either you like it or not. And like, I never felt like I understand it, so you just like it or not. Да? Да. Что заслужили? Выходят замуж и рожают нормальных детей. Наверное. Я еще не пробовала. Но это не точно. Это не точно, действительно. А что было здесь налито? Я боюсь спрашивать. Ну, Что можно пососать из сос кайфа? молоко. Молоко? Молоко. Молоко. Да, там было конкретное молоко. Очень таки конкретное. 3,2% жирности. Могу написать чуваку, который артистом занимается. Я правильно сделала, да? Alice thought she might as well go back and
see how the game was going on, as she heard the queen's voice in the distance screaming with passion. She had already heard her sentence 3 of the players to be executed for having missed their terms, and she did not like the look of things at all, as the game was in such confusion that she never knew whether it was her turn or not. So she went in search of her hedgehog. The hedgehog was engaged in a fight with another hedgehog, which seemed to Alice an excellent opportunity for croqueting one of them with the other. The only difficulty was that her flamingo was gone across to the other side of the garden, where Alice could see it. Чуть-чуть кривовато. One, я Никто не верил, что выйдет этот фильм, а он вышел. Он не вышел. Вышел. Прикинь, вот если бы она была беспроводная, Мы бы были в «Звездных войнах». Мать, ты мне про время говоришь, я улетаю в 7 утра, у меня тут, посмотри, сколько... вот это давай. Да, мне тоже. Пенталгин! Изначально я решила посвятить эту книгу любви, но чуть позже я поняла, что ничего об этом не знаю. Каждый раз встречая чувства, я искренне пугаюсь, и все происходит очень странно. Писать о любви я не хочу, я ничего о ней не знаю. Точка. Yes. И вообще, дело такое. Я, короче, не знаю, где... Да, блядский рот. Что? Где мой прошлый билет? Я могу тебе свой дать. First of all, you already can see a person through internet when you make like a Skype call or FaceTime, but of course it's not real, and you know that it's not real. You look at the person just like you're looking a video or a movie, and I mean obviously it's a real person, but you cannot, I don't know, you cannot feel the person in front of you, you cannot understand, I don't know, it's difficult. I think that internet can make people closer, but it can be the same as a real conversation with a real person. Because you have so many things, you have like this person in front of you, you can touch him, you can talk to him, you can communicate in a lot of other ways, not only verbal. So yeah, it's probably never gonna happen. Ничего страшного. Могу держать. Монтаж. Монтаж. Ну а что делать? Мы же серьезная организация, мы же фильм снимаем. Пожалуйста. В стране веществ. Интересно.
Ну, моя история, я не думаю, что ее нужно кому-то рассказывать. Ее и так все знают. Я просто упала в кроличью нору. И это путешествие перевернуло мою жизнь. Ну и жизни многих других людей, кто вдохновляется по сей день этой историей. Вдохновляется по сей день этой дырой. Да, именно так. Приключениями в дыру. Отлично, интересно. Скажите, а много ли вы союзников нашли в том путешествии? Ну, кроме воображаемых. Так, это становится сложным. Я бы не сказала, что у меня были союзники. По большей части я всегда справлялась сама и принадлежала сама себе. И я бы даже больше сказала, все те, кто встретились мне на пути, и воображаемые тоже, были скорее противниками, чем союзниками. Они все время пытались мне как-то помешать в моем путешествии. Интересно. И как вы справлялись с этим? Как вы переживали эти... Я просто ела и пила. Там был один большой гриб, который я ела, и я пила чай, и я старалась уходить из ситуации до того момента, как они становились совершенно абсурдными. Нужно было поддерживать правильную степень абсурда. Которая злая. Она хотела отрезать мне волос, но я не дала. Она хотела отрубить мне голову. Но ты не дала. Я не дала. Я отважно убежала оттуда. Правильно. Да. А потом я проснулась. Ну и что было после? Не знаю. Я не помню. Я не все помню. Мне кажется, я половину придумала. Мне говорят, что я сумасшедшая. Мне кажется, ты прекрасна. Мне тоже так кажется. А нам двоим определенно не может что-то казаться. Мы же не сумасшедшие. Ну да, когда двум людям что-то кажется, это значит, так оно и есть. Мне очень нравится эта лампа. Неоновая лампа. Funny that Alice had not a moment to think about stabbing herself before she found herself falling down a very deep well. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled orange marmalade, but to her great disappointment it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they'll all think me at home. Why, I wouldn't say anything about it, even if I fell off the... Алиса в стране вещей. Ищет людей.
Режиссерская. Я вообще очень люблю режиссеров. Come on. Lost. Danke. Я этот трек